It was about 2 years ago that the 16-year-old Greta Thunberg challenged the world leaders with her question, "How dare you?" Her speech at the UN Climate Summit was also a call for the youth across the world to stand up for the cause of protecting and preserving the environment for the present as well as the future. Dear friends, today we are here for the same cause. September 16th is annually celebrated as the International Day for the Preservation of Ozone Layer. The ozone layer is a fragile shield of gas that protects the earth from the harmful portion of rays of the sun, thus helping preserve life on earth. The World Ozone Day is dedicated to promote activities in accordance with the objectives of Montreal Protocol and its amendments. The theme for the World Ozone Day 2021 is Ozone for Life, 36 Years of Ozone Layer Protection. So, let us begin this day by striving to be aware and spread awareness on this issue. Now, let me welcome our respected principal, Sister Dina, to speak a few words. Dear teachers and my dear students, the International Day for the Preservation of the Ozone Layer is observed on 16th September every year since 1995. We celebrate this day in order to spread awareness among the people about depletion of ozone layer and find possible solution to preserve it. Now, what is ozone layers? It is a fragile shield of gas, act like a blanket and protect the earth from the ultraviolet rays from sun. But the use of certain chemicals and pollutions forms holes in the layer and allow ultraviolet rays to reach the earth's surface. As a result, there will be increase in earth's temperature. It is said, earth without ozone is like a house without roof. So, dear students, let us begin ourselves doing something to protect our earth, our environment. Thank you. Thank you, Sister Dina, for your inspiring words. Now, I would like to introduce you to an amazing personality we are fortunate to have with us. Dr. Dinesh US is from Kozhikode, Kerala, and at present the Senior Research Scientist and Group Leader at the Institute of Bioengineering and Bioimaging in Singapore. He holds a joint adjunct professor position at the Division of Physics and Applied Physics at School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technology University, Singapore. Moreover, he is the editorial board member of leading scientific journal, Scientific Reports by Nature Publishing Group, and a consulting editor for the International Journal of Nanomedicine by Dow Press. He is a scholar on photonics based technologies for biomedical research in skin health, vascular medicine, cancer diagnosis, and in women's health. Now, let us listen to his enlightening words on Ozone Day. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ദിനീഷ്, സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണ്. സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ കൽപ്പറ്റയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർച്വലായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. കൊറോണയുടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോവിഡ് പാൻഡമിക്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വെർച്വലായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത്
നിങ്ങളുടെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വെർച്വൽ യുഗത്തിൻ്റെ വെർച്വൽ ടെക്നോളജിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്കലായി സംവദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രത്യേകമായ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റുകൾ, എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ സെപ്റ്റംബർ 16 ആണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഈ ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടു മേക്ക് ആൻ അവെയർനെസ് എമംഗ് പീപ്പിൾ, എമംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, എമംഗ് common people, among scientists, about its importance and need for the protection of ozone layer. Okay, and on September 16, as you all know, globalaയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും സയൻറ്റിസ്റ്റും they will conduct classes, seminars and webinars in order to bring the awareness of the protection of ozone layer. So first point എന്ന് പറയുന്നത്, as you may know, what is an ozone? Ozone is basically, it's a 3 oxygen atom molecule, O3. Okay, ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് 15 to 30 കിലോമീറ്റർ അബവ്, അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ലെയറിലുള്ള ഓസോണിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റീജിയനാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഓസോൺ ലെയർ? ഓസോൺ ലെയർ is protecting us from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. So now what is ultraviolet radiation? നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, നമ്മളുടെ sun rays basically consists of വിബ്ജിയോർ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, ഈ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ കൂടിയ ഇതാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള. ഈ വേവ്, ഈ കളറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കിരണങ്ങളുടെ കാട്ടിലും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കിരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഏറ്റവും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിനും എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം, നമ്മളുടെ കോർണിയേനെ ബാധിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ ഫാസ്റ്റർ ഏജിങ്, പെട്ടെന്ന് ഏജിങ് ആയ കണ്ടീഷൻ വരെ ഈ ഓവർ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ദിസ് ഓസോൺ ലെയർ? ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ്, ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അസ് ഫ്രം harmful ultraviolet radiation. The main cause of ozone layer depletion are halocarbons, basically chlorofluorocarbons, which is emitted from our aerosols and refrigerators and those kind of thing. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബണിലുള്ള ക്ലോറിനാണ് നമ്മളുടെ ഓസോൺ മോളിക്യൂളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റി അതിന് ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയൻ ഓഫ് ഓസോൺ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? We can do an awareness and we can do methods to reduce the use of this excessive use of halocarbons, chlorofluorocarbons. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can reduce the over usage of refrigerators, air conditions and aerosols and many other things. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഈ എയർകോൺ, റെഫ്രിജറേഷൻ, such techniques will create an long lasting effect on the ozone layer. അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് ഇഫക്റ്റായി പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ക്യാൻസർ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്നറിയില്ല, ഇൻ ദ കൺട്രി ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഭാഗത്ത്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉള്ള റീജിയനാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഭാഗം. എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു റീസൺ അവിടെ അൾട്രാവയലറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവം വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ സാധാരണ മറ്റുള്ള സ്കിൻ കളറുള്ള ആൾക്കാർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാർക്കർ സ്കിന്നായ ആളുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മെലനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറാണ്. മെലനിൻ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്കിൻ കളർ ഡാർക്കർ ആണെങ്കിൽ മെലനിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. ഈ മെലനിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന്. ഈ റിലേറ്റീവ്ലി ഫെയർ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ കേസിൽ വൈറ്റ് സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ മെലനിൻ കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും. ഈ മെലനിൻ കണ്ടന്റ് കുറവുള്ളവരുടെ ശരീരത്ത് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ടു മെലനോമ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ. ഞാൻ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ ഫീച്ചർ അമംഗ് സർട്ടൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ്. It is dangerous. It can cause other complications in our life. So that shows the extreme significance of protecting ozone layer. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്കിൻ ക്യാൻസറിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങുന്നത്, നമ്മളുടെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയുടെ വളർച്ചയും കൂടാതെ ഏർലി ഏജിങ് സിംറ്റം, ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രഷൻ, നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വരെ തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ എക്സസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ultraviolet രശ്മികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് വി ഓൾ ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ, വി ഓൾ ഷുഡ് ബി എ ട്രൂ സിറ്റിസൺസ്, all should be a global citizens in creating an awareness and also to protect this ozone layer. So what we can do, we have to be careful in using chemicals that is creating a depletion to ozone. So at this time we all can pledge ourselves that we will try അവർ ബെസ്റ്റ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇൻ മിനിമൈസിങ് യൂസേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ. വി ഓൾ ക്യാൻ ടേക്ക് എ പ്ലഡ്ജ്. അടുത്ത തലമുറയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനുള്ള മെത്തേഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ പോലത്തെ കെമിക്കലിന് പകരം പുതിയ കെമിക്കൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കെമിക്കൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ കൊറോണ പോലത്തെ മഹാമാരി കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളോട് കാണാനും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Dinesh, for enlightening us with your valuable words. It would surely help us to change our concern about the preservation of ozone layer. Now it's time to wind up. I thank you all for being here today. Now we have Alna with some slogans. I hope it may keep us inspired for our journey forward. Ozone is not just a layer, it's a protector. Ozone is like a mother of earth who protects her child from harmful radiations. Reduce depletion of ozone, otherwise you will be in red zone. As umbrella protects us from rain, ozone protects the earth from sun. Life depletes when ozone depletes. So to save life, save ozone. Stand for ozone, fight for ozone.